today it is week 6 and class 3. So let's discuss again DP today, dynamic programming. Some more question, inclusions and exclusions. So last class, any questions or any doubts? Right. So let's discuss this question. Yeah. Yeah. So let's see this question. Okay. Right. Okay, fine. So uh, we need to count the number of binary strings which doesn't have consecutive ones and twos of length n. సో ఇప్పుడు లెంత్ 3 లెంత్ 2 లో లెంత్ 1 లో హౌ మెనీ బైనరీ స్ట్రింగ్స్ వి గెట్ 0 ఒకటి 1 ఒకటి లెంత్ 2 అంటే ఎన్ని వస్తాయి 0 0 0 1 1 0 1 1 లెంత్ 3 అంటే 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ఎన్ని వస్తాయి 8 వస్తాయి రైట్ సో ఇక్కడ 2 2 పవర్ 1 2 స్క్వేర్ ఇక్కడ 2 క్యూబ్ ఇట్లా సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ సైజ్ ఉంటే సో ఇప్పుడు ఇందులో వాట్ ఆర్ ది బైనరీ స్ట్రింగ్స్ విచ్ హ్యావ్ కన్సిక్యూటివ్ వన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ కన్సిక్యూటివ్ వన్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బైనరీ స్ట్రింగ్స్ వితౌట్ కన్సిక్యూటివ్ వన్స్ అంటే ఎన్ని 4 మైనస్ 1 అంటే 3 ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బైనరీ స్ట్రింగ్స్ వితౌట్ కన్సిక్యూటివ్ వన్స్ 1 2 3 ఈ మూడు తీసేసి 8 మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు 5 1 2 3 4 5 రైట్ అంటే 5 బైనరీ స్ట్రింగ్స్ లో దెర్ ఇస్ నో కన్సిక్యూటివ్ వన్ సో ఇట్లా n లెంత్ ఇచ్చినప్పుడు యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ such binary strings which doesn't have any consecutive ones. How can you solve this, guys? Think of it. Question అర్థమైందా క్వశ్చన్ అర్థమైందా I'll give you time, think of it. సార్ ఒకసారి చెప్పండి సార్ క్వశ్చన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బైనరీ స్ట్రింగ్స్ వితౌట్ కన్సిక్యూటివ్ వన్స్ ఓకే సో ఇక్కడ లెంత్ 1 ఉన్నప్పుడు లెంత్ 1 ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ బైనరీ స్ట్రింగ్స్ ఎన్ని వస్తాయి 1 2 లెంత్ 2 ఉంటే బైనరీ స్ట్రింగ్స్ 1 2 3 4 లెంత్ 3 ఉంటే 8 బైనరీ స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి బట్ ఇందులో కొన్ని బైనరీ స్ట్రింగ్స్ లో కన్సిక్యూటివ్ వన్స్ ఉన్నాయి కన్సిక్యూటివ్స్ అంటే పక్క పక్కన 1 ఉండకూడదు రైట్ పక్క పక్కన 1 లేని ఎన్ని ఉన్నాయి ఇందులో 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ 1 2 3 ఇక్కడ 1 2 3 4 5 రైట్ అంటే we need to count the number of binary strings which doesn't have any consecutive ones. క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ అది
అర్థం కాలేదు. అంటే మీరు చెప్పింది అర్థమైంది సార్. మీకు దేని గురించి సారీ, అర్థం కావట్లేదు మీరేమంటున్నారు. కెన్ యూ ప్లీజ్ రిపీట్ అగైన్? సార్ అంటే మీకు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది సార్. అంటే దేని గురించి అంటే ఏంటి అడిగారని అర్థం కాలేదు సార్. యా, ఐ మీన్ ఇప్పుడు లెంత్ n ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు లెంత్ 3 ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ బైనరీ స్ట్రింగ్స్ అన్ని 5 వచ్చాయి, విచ్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ కన్సిక్యూటివ్ వన్స్, రైట్? సో అట్లా లెంత్ n ఇచ్చినప్పుడు, లెంత్ n ఇచ్చినప్పుడు how many number of binary strings will be there which doesn't have any consecutive ones? So that's the question. So ఇప్పుడు length n ఉన్నప్పుడు how many binary strings will be there? Normal గా without any conditions. Length n ఉంటే ఎన్ని binary strings వస్తాయి? 2 power n, right? 2 power n. So minus binary strings with consecutive ones. Consecutive ones equal to number of binary strings without consecutive ones, right? So ఇప్పుడు length n ఉన్నప్పుడు how can we solve this? Think of it. I mean, any brute force solution or any solution, just think of it. How can we solve this? Right. So ఇప్పుడు length ఇక్కడ ఉంది, రైట్? సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు లెంత్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఏమేమి వస్తాయి మనకి? 0 వస్తుంది, ఇక్కడ 1 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు లెంత్ 2 అయినప్పుడు, సో ఇప్పుడు 2 ప్లేసెస్, రైట్? సో ఇక్కడ బేసిక్లీ కన్సిక్యూటివ్ వన్స్ ఉండకూడదు. లెట్స్ సే ఇక్కడ 1 రావాలంటే ప్రీవియస్ ఏం వచ్చి ఉండాలి? ఇక్కడ 1 రావాలంటే ప్రీవియస్ గా 1 ఉండొచ్చా? ప్రీవియస్ డిజిట్ 1 ఉండొచ్చా? ఉండొచ్చా, ఉండకూడదు? ఇక్కడ 1 ఉంది అనుకోండి ఒకవేళ, ఇస్ దిస్ అ వ్యాలిడ్ స్ట్రింగ్? ఓకే. సో ఇక్కడ ఓన్లీ 0నే రావాలి, అండ్ ఇక్కడ 0 వస్తే ఇక్కడ either 1 అని రావచ్చు, 0 అని రావచ్చు, రైట్? సో ఎన్ని స్ట్రింగ్స్ వస్తాయి? 0 1 1 0 0 0 వస్తాయి, రైట్? సో నెక్స్ట్ లెంత్ 3లో, సో ఇక్కడ ఎండింగ్ విత్ ప్రీవియస్ గా ఎండింగ్ విత్ 0 1, ఇక్కడ ఎండింగ్ విత్ 1 1. ఇప్పుడు n equal to 2 అప్పుడు ఎండింగ్ విత్ 1 is 1 value and ending with a 0 we have 2 strings. So now n equal to 3 కి ఇక్కడ 1 రావాలంటే ఇక్కడ 0 రావచ్చు, ఇక్కడ 0 రావచ్చు అంటే ఇక్కడ 0 or 1 రావచ్చు.
సో ఇక్కడ ఎండింగ్ విత్ 1 ఎన్ని వస్తాయి ఇప్పుడు? ప్రీవియస్ ఎండింగ్ విత్ 0 ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎన్ని వస్తాయి? అంటే బేసిక్లీ 101 ఒకటి, 001 ఒకటి, రైట్? సో దీస్ టూ అంటే ప్రీవియస్ 0 అండ్ ఇప్పుడు జీరోస్ ఎన్ని వస్తాయి? ప్రీవియస్ ఎండింగ్ విత్ 0 ప్లస్ ప్రీవియస్ ఎండింగ్ విత్ 1 అంటే 1 + 2 3 అంటే ఏంటి అవి? 010 100 000. సో ఇట్లా 5 వచ్చేది ఎండింగ్ విత్ 12 ఎండింగ్ విత్ 03. సో ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? we just have to do this for n, right? n వరకు ఇట్లానే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. సో ఇప్పుడు 4 కి ఏమవుతుంది? n = 4. ఇక్కడ 1 రావాలంటే ఇక్కడ 0 రావాలి, ఇక్కడ 0 రావాలంటే ఇక్కడ either 0 or 1 both can come. సో ఇప్పుడు ఎండింగ్ విత్ 1 ఎన్ని వస్తాయి? ప్రీవియస్ ఎండింగ్ విత్ 0 ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని వస్తాయి. నా ఎండింగ్ విత్ 0 ఎన్ని వస్తాయి? ప్రీవియస్ గా ఎండింగ్ విత్ 0 ప్లస్ ప్రీవియస్ ఎండింగ్ విత్ 1 అంటే 5. సో n = 4. So we have 3 binary strings ending with 1 and 5 binary strings ending with 0, which doesn't have consecutive ones. So this thing we need to extend till n. That's it. So let's try to code this. Yeah. If n range ekkada ichadu, n 1 nunchi start ayyadu. Okay. So right, int ending with 1 equal to, for n equal to 1 ki rastunnanu, int ending with 0 equal to 1. Okay. So now for int I equal to 2, I less than or equal to n, I plus plus, ఇప్పుడు int ending with 0. ఇప్పుడు currently ending with 0 అంటే nothing but what? Previous గా ending with 0 plus ending with 1. Nothing but 0 plus 1. int current ending with 1 అంటే ఇప్పుడు 1 తో ఎండ్ అవ్వాలంటే nothing but how many strings we get? Previous 0 తో ఎన్ని ఎండ్ అయ్యాయో అన్ని strings వస్తాయి. So you initialize this to previous గా 1 అంటే previous 0 అంటే just write 0. So store చేసిన తర్వాత simply update this. So ending with 0 equal to end with 0 and ending with 1 equal to ending with 1. So that these values will be used for the next iteration, right? So at the last, what should I return here? What should I return here? Number of binary strings ending with 1 plus number of binary strings ending with 0. That's it. So sample test cases ki this will work fine, but you got long int అని చెప్పాడు కదా, so we'll get many values actually. ఏమన్నాడంటే we need to do answer modulo 10⁻9 + 7 అన్నాడు. So let's do that. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఇది ఇచ్చాడంటే int కూడా అక్కడే ఉంటుంది. సో even this I should initialize with long, right? And ఎప్పుడైతే నేను ఇలా సమ్ చేస్తున్నాను, that means I'll get, అంటే ఇట్లా సమ్ చేసినప్పుడు ఎన్ని వాల్యూస్ రావచ్చు? సో దట్ కెన్ బి గ్రేటర్ దాన్ 10⁻9 + 7. సో జస్ట్ డూ అ mod. సో 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో 9 తో తీసేసి 7 పెట్టాలి అంతే. సో similar thing let's do here as well. Then let's submit. Yeah, so that's the case. So this is how we do using DP, right? అంటే ఇప్పుడు ending with n, right? So this is the thing. Any questions, anyone? So ఇక్కడ inclusion exclusion ఎలా అయింది ఇది? So
కరెంట్ ఇండెక్స్ 1 రావాలంటే ప్రీవియస్లీ ఇట్ కెన్ బి ఎయిదర్ 0. కరెంట్ ఇండెక్స్ 0 రావాలంటే previously it can be 0 or 1. So if we use చేసుకొని we built up a formula and then we have executed it. Understood? సార్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మళ్ళీ చెప్పండి సార్ ఒకసారి. Okay. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఇప్పుడు లెంత్ ఈక్వల్ టు 1 ఉన్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బైనరీ స్ట్రింగ్స్ ఎండింగ్ విత్ 0 ఎన్ని 1. నెంబర్ ఆఫ్ బైనరీ స్ట్రింగ్స్ ఎండింగ్ విత్ 1 ఎన్ని 1. సో ఇప్పుడు లెంత్ ఈక్వల్ టు 2 ఉన్నప్పుడు సో సెకండ్ ఇండెక్స్ 1 రావాలంటే ప్రీవియస్లీ ఇట్ 0 రావచ్చు. ఇక్కడ 1 వస్తుంది, ఇక్కడ 1 రావచ్చు, ఇక్కడ 1 వచ్చినప్పుడు ముందు 1 రావచ్చు. నో, వై? బికాస్ 1 వస్తే కన్సిక్యూటివ్ వన్స్ అయిపోతాయి, రైట్? సో 1 రాకూడదు ఇక్కడ. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ 1 వస్తే ప్రీవియస్ గా 0 రావచ్చు, అండ్ ఇక్కడ 0 వస్తే ప్రీవియస్ గా either 1 రావచ్చు ఆర్ either 0 రావచ్చు, రైట్? సో సార్ సార్ 3 కూడా చెప్పండి సార్ ఒకసారి. సారీ, 3 కూడా చెప్పండి సార్. 2 చెప్పారు. యా. సో ఇప్పుడు ఎండింగ్ విత్ 1 ఎన్ని ఉన్నాయి? సో ప్రీవియస్ ఎండింగ్ విత్ 0 ఒకటే, సో దానికి 1 యాడ్ చేస్తాం అంటే 0 1 అంటే వి గాట్ 1 వాల్యూ. ఎండింగ్ విత్ 1 1 అండ్ ఎండింగ్ విత్ 0 అంటే ఎన్ని? ఎండింగ్ విత్ 0 అంటే ఎన్ని? సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే యా ఎండింగ్ విత్ 1, యా. సో ఇక్కడ ఎండింగ్ విత్ 1 1. సో ఇక్కడ 0 వచ్చినప్పుడు ప్రీవియస్ గా 1 అని రావచ్చు, 0 అని రావచ్చు. అంటే నథింగ్ బట్ ప్రీవియస్ గా ఎండింగ్ విత్ 1 ఎన్ని ఉన్నాయో ప్లస్ ఎండింగ్ విత్ 0 ఎన్ని ఉన్నాయో అది వస్తాయి. సో ప్రీవియస్ గా ఎండింగ్ విత్ 1 అంటే ఏంటి? 1 ఉంది. ఎండింగ్ విత్ 0 అంటే 0 ఉంది. సో దీనికి మనం 0 యాడ్ చేస్తాం. 1 0 ఒక కాంబినేషన్, 0 0 ఒక కాంబినేషన్. సో ఇప్పుడు ఎండింగ్ విత్ 0 ఎన్ని? 2 వాల్యూస్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు 3, రైట్? సో ఇక్కడ 1 రావాలంటే ప్రీవియస్ గా 0 రావచ్చు, రైట్? సో దాట్ మీన్స్ మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి? ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి? ఇక్కడ 1 వస్తే ప్రీవియస్ గా 0 రావచ్చు. అంటే ప్రీవియస్ గా 0 తో ఎండ్ అయ్యే ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ఏంటవి? 1 0 0 0. సో 1 0 0 0 కి నేను 1 1 యాడ్ చేయొచ్చు. అంటే ఐ గాట్ 2 స్ట్రింగ్స్. నథింగ్ బట్ ప్రీవియస్ గా 0 తో ఎన్ని ఎండ్ అవుతున్నాయో, n ఈక్వల్ టు 2 ఉన్నప్పుడు 0 తో ఎన్ని ఎండ్ అవుతున్నాయో n ఈక్వల్ టు 3 లో 1 తో అన్ని ఎండ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఆర్ సేమ్, రైట్? నౌ ఎండింగ్ విత్ 0, ఇప్పుడు లాస్ట్ డిజిట్ ఎండింగ్ విత్ 0 అవ్వాలంటే ప్రీవియస్ గా 0 రావచ్చు ఆర్ 1 రావచ్చు, బికాస్ కన్సిక్యూటివ్ జీరోస్ ఉండొచ్చు కాబట్టి, రైట్? సో అలాంటప్పుడు ఎన్ని వస్తాయి ఇక్కడ? 0 0. సో దీనికి యాడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఎండింగ్ విత్ సారీ, ఎండింగ్ విత్ 0 ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1 0 0 0. సో 1 0 0 0. సో వి గాట్ 2 వాల్యూస్. అండ్ ఎండింగ్ విత్ 1 అంటే 0 1. సో వి గాట్ 1 వాల్యూ. అంటే 0 ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ గా ఎండింగ్ విత్ 1 ప్లస్ ప్రీవియస్ గా ఎండింగ్ విత్ 2. సో అది మన ఫార్ములా అయిపోయింది. సో ending with 1 at index n equal to ending with 0 at index n minus 1, and ending with 0 for index n equal to number of binary strings ending with 1 of length n minus 1 plus number of binary strings ending with 0 of length n minus 1. ఇది మన ఫార్ములా. అర్థమైందా? Yes, sir.
I hope this is clear. Any questions? So let's see next question, which is this one. Yeah. So see this guys. ఇప్పుడు we have ఒక row లో చాలా houses ఉన్నాయి. So let's say మనకు ఒక 3 houses ఉన్నాయి. So listen this carefully. So we got 3 houses. House 1, house 2, house 3. ఫస్ట్ హౌస్ ని రెడ్ తో పెయింట్ చేస్తే 1 యూనిట్ ఆఫ్ అంటే 1 యూనిట్ కాస్ట్ అవుతుంది. అండ్ సెకండ్ హౌస్ ని రెడ్ తో పెయింట్ చేస్తే 1 యూనిట్ కాస్ట్ అవుతుంది. థర్డ్ హౌస్ ని రెడ్ తో పెయింట్ చేస్తే 1 యూనిట్ కాస్ట్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఫస్ట్ హౌస్ ని గ్రీన్ తో పెయింట్ చేస్తే 2, సెకండ్ హౌస్ ని గ్రీన్ తో పెయింట్ చేస్తే 2, और థర్డ్ హౌస్ ని గ్రీన్ తో పెయింట్ చేస్తే 2 యూనిట్స్. సిమిలర్లీ 3 3 3. సో ఇప్పుడు వి నీడ్ టు పెయింట్ ఆల్ ది హౌసెస్, మేకింగ్ షూర్ వి గెట్ ది మినిమం కాస్ట్. మినిమం కాస్ట్ లో ఈ 3 హౌసెస్ ని కలర్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ దట్ మినిమం కాస్ట్? ఎనీవన్? ఈ 3 హౌసెస్ ని మినిమం కాస్ట్ లో కలర్ చేయాలి. ఆర్జీబీ అయినేయచ్చు, ఆర్ఆర్ అయినేయచ్చు, జీబీఆర్ అయినేయచ్చు, ఏదైనా కలర్స్ వేయండి. బట్ మినిమం కాస్ట్ లో అవ్వాలంటే విచ్ కలర్స్ యూస్? అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ మినిమం కాస్ట్? సార్ ఏదైనా ఒక కలర్ వేయచ్చు సార్ అన్నిటికి. సారీ, అంటే రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ ఉంది కదా, ఏదైనా రెడ్ ఒకటి అన్నిటికి వేస్తే మినిమం కాస్ట్ అన్నిటికీ వేయచ్చు. ఏ కలర్ దేనికైనా ఎన్నిసార్లు అయినా వేయచ్చు. సార్ రెడ్ ఈస్ ద మినిమం కాస్ట్. సారీ, అన్ని రెడ్ తో వేస్తే కాస్ట్ ఎంత? డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ యూ కెన్ మేక్, రైట్? ఆర్ఆర్ఆర్ ఇలా కాస్ట్ ఎంత? 1 + 1 + 1 3. సో ఆర్బిఆర్ వేస్తే, సో ఆర్బిఆర్ వేస్తే 1 + 3 + 1 5, right? So if I make it RGR, it is 1 + 2 + 1, which is 4, right? So చెప్పండి. సో మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ విచ్ వన్, ఏ కాంబినేషన్ లో మినిమం కాస్ట్ పడుతుంది మనకి? or what is that minimum cost required to paint all these houses? సార్ 3 సార్ మినిమం కాస్ట్. Yeah, 3. So but there is a condition. A condition ఏంటంటే no two adjacent houses should be painted with same color. Condition ఏంటి? No two adjacent houses should be painted with same color. అది మన condition. Now think of it. 6. Sorry, సార్ మినిమం కాస్ట్ ఒక 6 సార్. 6 అలా. సో 3 హౌసెస్ కి 3 పెయింట్ చేస్తే 1 2 3 అలా వస్తుంది. No two adjacent houses should have same color అన్నాను. అంటే దీనికి R వేసినప్పుడు దీనికి నేను G అని వేయచ్చు, B అని వేయచ్చు. దీనికి నేను G వేస్తే దీనికి నేను R అని వేయచ్చు, B అని వేయచ్చు. దీనికి B వేస్తే నేను దీనికి
R అయ్యొచ్చు, G అయ్యొచ్చు, రైట్? సో ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్, రైట్? నెక్స్ట్ దీనికి నేను G తో స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ నేను ఇంకేదైనా చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ హియర్. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ కాంబినేషన్స్, which combination will give me the minimum cost? Think of it. సార్ అయితే ఫస్ట్ హౌస్ కి ఆర్ వేసి సెకండ్ హౌస్ కి గ్రీన్ అలాగే 2 కాబట్టి 2 వేసి మళ్ళీ థర్డ్ హౌస్ కి మళ్ళీ ఆర్ వేస్తే అది 4 అవుతుంది కదా సార్. అంటే ఈ ఇన్పుట్ ఓకే, ఈ ఇన్పుట్ కి మినిమం కలర్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ 1 plus 2 plus 1, which is 4, 5. So what will be your algorithm? So this should work for every other input, right? So how will you work on this? మన algorithm ఏంటి చెప్పండి? What is your algorithm here? What is your approach? Guys, మన approach ఏంటి ఇక్కడ? Yes, ఈ ఇన్పుట్ కి 1, 2, 1, 4 correct. But assume you have a larger input, then how will you solve this? సార్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో కూడా కన్సిక్యూటివ్ గా సేమ్ కలర్స్ పక్క పక్కన ఉంటుంది సార్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో కూడా అంటే పక్క పక్కన సేమ్ కలర్స్ ఉండిపోతుంది సార్. అర్థం కాలేదు. పక్క పక్కన అయితే రెడ్ గ్రీన్ అలా ఉండకూడదు సార్. అయితే ఏ ఉండకూడదు. ఐ మీన్ నో టూ అడ్జసెంట్ హౌసెస్ షుడ్ హ్యావ్ సేమ్ కలర్. అది మన కండిషన్, రైట్? అంటే నేను ఒక హౌస్ కి రెడ్ వేస్తే, లెట్స్ సే ఇప్పుడు మిడిల్ హౌస్ కి నేను రెడ్ వేస్తే దీనికి ఇటు సైడ్ రెడ్ అయ్యకూడదు, ఇటు సైడ్ కూడా రెడ్ అయ్యకూడదు. ఇక్కడ నేను బి వేస్తే ఇటు సైడ్ బి అయ్యకూడదు, ఇటు సైడ్ బి అయ్యకూడదు. ఇక్కడ నేను జీ వేస్తే ఇటు సైడ్ జీ అయ్యకూడదు, ఇటు సైడ్ కూడా జీ అయ్యకూడదు. No two adjacent houses should have the same color. So in that case, how will you solve this? Just think of it.
Think of it, guys. So I'll repeat the question again. Okay. So think of it. So we have three houses. Three houses. So in order to paint each house, so first house ni red to paint చేయాలంటే it takes 1 unit. Second house ni red to paint చేయాలన్న 1 unit. Third house ni red to paint చేయాలన్న 1 unit. So similarly for green, similarly for blue. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇలా ఉంది, బట్ ఇట్ కెన్ వేరీ. మేబీ ఇది 20, ఇది 20 అవుతుంది, ఇది 2 అవచ్చు, ఇది 200 అవచ్చు. సో ఇట్ కెన్ చేంజ్. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఇన్పుట్. సో ఈ కేసులో విత్ దీస్ కలర్స్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు కలర్ all these houses, making sure no two adjacent houses have the same color. No two adjacent houses have same color. In that case, what is the minimum cost in which we can color n houses, making sure no two adjacent houses have same color? So ఈ కేసులో మినిమం కలర్ అంటే ఏమవుతుంది? RGR, which is 1 plus 2 plus 1, which is 4. సో ఇది మినిమం. బట్ ప్రతిసారి ఇన్పుట్ ఇలాగే ఉండదు. సో ఎవ్రీ టైమ్ గ్రీడీ అప్రోచ్ డజంట్ వర్క్. అంటే ప్రతిసారి ఫస్ట్ హౌస్ కి పెయింట్ చేయాలంటే ఈ మూడిట్లో మినిమం ఏది ఉందో చూసుకొని అదే ఇక్కడ ఫస్ట్ పిక్ చేసుకుని అంటే దట్ డజంట్ వర్క్. సో థింక్ ఆఫ్ ఇట్ వన్స్. Think of it. సార్ లెంత్ ఆఫ్ హౌసెస్ లోపల వేసుకుంటాం. సారీ, లెంత్ ఆఫ్ హౌసెస్ అదే అక్కడ త్రీ హౌసెస్ ఉన్నాయి కదా సార్ అక్కడ. సో లెంత్ 3 times ఐటరేట్ చేసుకుంటే సో అక్కడ ఇండెక్స్ ఫస్ట్ 0, 1, 2 వస్తుంది. సో అయితే రెడ్, బ్లూ, గ్రీన్ ఉంది కదా, ఆ ఇండెక్స్ 0లో
ఏదైతే మినిమం వాల్యూ ఉందో అది ఫస్ట్ హౌస్కి ఇస్తాం. సెకండ్ హౌస్ లో ఏదైతే మినిమం వాల్యూ ఉందో అలా ఇస్తాం సార్. That doesn't work. Let's say now, సో మీరేమంటున్నారంటే, యా, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ రెడ్ వేస్తాను, తర్వాత సిన్స్ ఐ హ్యావ్ చూస్ రెడ్ హియర్, ఐ విల్ చూస్ మినిమం ఆఫ్ గ్రీన్ అండ్ బ్లూ అంటారు, అంతేనా? ఇస్ దట్ వాట్ యువర్ సేయింగ్? ఎస్ సార్, ఇండెక్సెస్ వైజ్ గా అంటే 0 1 0 ఇండెక్స్ రెడ్ చూసుకున్నాను, ఇది ఇక్కడ నేను రెడ్ చూసుకున్నాను కాబట్టి ఐ షుడ్ ఓన్లీ పెయింట్ either గ్రీన్ ఆర్ బ్లూ హియర్. సో గ్రీన్ ఆర్ బ్లూ లో మినిమం అంటే ఏంటి? గ్రీన్. సో ఇక్కడ నేను గ్రీన్ పెయింట్ వేసాను కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రావాలి నాకు? either రెడ్ ఆర్ బ్లూ, కాబట్టి రెడ్ ఆర్ బ్లూ లో మినిమం ఏదో చూసుకుంటాను. మినిమం అంటే ఏంటి? రెడ్ ఉంది కాబట్టి, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐ పెయింట్ అంటారు, అంతేనా? సో దిస్ డజంట్ వర్క్ ఆల్వేస్. దిస్ కేస్ ఎప్పుడు అంటే, can anyone say a contradiction to this? ఇప్పుడు చెప్పండి. ఫస్ట్ దాంట్లో మినిమం అంటే ఏమొస్తుంది? ఐ విల్ చూస్ 2, రైట్? అంటే ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ గ్రీన్ వేస్తాను, గ్రీన్ వేసి వెయిట్ నో, why did I say this, not this one? Yeah, fine. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ దాంట్లో మినిమం అంటే ఏంటి? రెడ్ వేస్తాను. సో రెడ్ వేసిన తర్వాత మినిమం ఆఫ్ గ్రీన్ అండ్ బ్లూ అంటే 200 వేస్తాను. 1 + 200 ప్లస్ మినిమం ఆఫ్ దిస్ అండ్ దిస్ 1 అంటే 202 వచ్చింది. బట్ ఇఫ్ ఐ చూస్ GRG, then I'll just get 2 + 1 + 2, which is 5. అవునా? ఇక నేను ఫస్ట్ గ్రీడీ వేలో వెళ్ళి, ఐ మీన్ లైక్ ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ చూసింగ్ మినిమం ఎట్ ఎవ్రీ ఇండెక్స్, ఇక్కడ 1 చూస్ చేస్తాను, ఇక్కడ 200 చూస్ చేస్తాను, ఇక్కడ మళ్ళీ 1 చూస్ చేస్తాను. బట్ ఇఫ్ ఐ చూస్ 212, ఐ విల్ గెట్ ద మినిమం. అంతేనా కదా? ఎస్ సార్. సో థింక్. సారీ సార్, ఒకసారి క్వశ్చన్ లింక్ చాట్లో పింగ్ చేస్తారా? కొద్దిగా లేట్ జాయిన్ అయ్యండి. Yeah. I've pasted in the chat. Yeah, think of it. We do have time. So just think of this question and then let's try to solve it later.
సార్ ఫస్ట్ రెడ్ కలర్ ఏది మినిమం ఉంటుంది అది ఫస్ట్ చేసుకుంటాం సార్. ఫస్ట్ సారీ ఫస్ట్ హౌస్ కి ఏదైతే ఫస్ట్ అది 0 లెక్క ఏదైతే మినిమం ఉందో చేసుకుంటాం. దెన్ కలర్ రెడ్ కాబట్టి తర్వాత గ్రీన్ ఆర్ బ్లూ లో ఏదైతే మినిమం ఉందో అది వేసుకుంటాం. ఇఫ్ ఇట్స్ గ్రీన్ దెన్ రెడ్ లో బ్లూ లో చెక్ చేసి ఏది మినిమం ఉంటే చేసుకుంటాం. Sorry, can you come again once? ఫస్ట్ హౌస్ కి ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న ఏదైతే మినిమం ఉందో సో రెడ్ ఆర్ గ్రీన్ అందులో ఏదో ఒకటి వేసుకుంటాం సార్. That's where you lost it actually. I mean, ఇప్పుడు ఫస్ట్ హౌస్ మీరు రెడ్ అండ్ ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ. రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ లో ఏదైతే మినిమం ఉందో సో అది. యా, ఇప్పుడు ఈ కేసులో నేను ఇచ్చిన ఈ ఇన్పుట్ లో చూడండి, వాట్ ఈస్ ది మినిమం హియర్? రెడ్ ఈస్ ది మినిమం, రైట్? సో మీరు రెడ్ అండ్ డైరెక్ట్ పిక్ చేసుకుంటున్నారు. యూ షుడ్ నాట్ డూ దాట్. Okay, maybe we can go in this fashion, pick or not pick fashion. Yeah, correct. Yeah, first అంటే సేమ్ త్రీ వాటిని ఐదర్ రెడ్ ని పిక్ చేసుకోవచ్చు, గ్రీన్ ని, బ్లూ ని. నెక్స్ట్ టైం saying we'll try all combinations. Then, so first house ki 3 combinations, 3 into 3 into 3 into so for n houses. So 3 for n combinations. You want to try? Is that? Yeah, that's good brute force solution. I understand. How will you do in a better way? Yeah, maybe not 3 into 3 into 3. Maybe first house ki 3 colors veste. Next house ki only two choices ఉంటాయి because you should not pick the same color. అలా next house ki కూడా only 2 choices. So ఇలా, right? So I'll get 3 into 2 power n minus 1. Is that correct? Yeah, that's good. Yeah. So at the first house ki you can pick any color, but remaining n houses ki based on one color, పక్కన ఉన్న house ki remaining 2 colors లో ఏదో ఒకటి pick చేసుకోండి. So this is a brute force solution, that's fine. You can try this out. But how can we do it better? Now think in this way. Okay, house key. If I have to paint this house with the maybe first house. So input అయితే మీకు గుర్తుంది కదా 1 1 1 2 2 2 3 3 3. So house 0, house 1, house 2. So దీన్ని నేను రెడ్ తో పెయింట్ చేస్తే I will require 1. బ్లూ తో పెయింట్ చేస్తే I require 2. గ్రీన్ తో పెయింట్ చేస్తే I require 3. Now if I have to paint this house, ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ ఒకటే హౌస్ ఉందనుకోండి. So then what is the minimum cost? Only one. అంతేనా? సో నాకు ఇప్పుడు 2 హౌసెస్ ఉన్నాయి. సో నేను ఇక్కడ రెడ్ తో పెయింట్ చేయాలనుకుంటే ప్రీవియస్ హౌస్ నేను దేంతో పెయింట్ చేయొచ్చు? ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు పెయింట్ దిస్ హౌస్ విత్ రెడ్, ప్రీవియస్ హౌస్ ని ఏ కలర్ తో పెయింట్ చేయొచ్చు? బ్లూ ఆర్ గ్రీన్. సో విచ్ వన్ విల్ ఐ పిక్? విచ్ వన్ షుడ్ ఐ పిక్? బ్లూ పిక్ చేసుకోవాలా, గ్రీన్ పిక్ చేసుకోవాలా? ఇక్కడ నేను రెడ్ వేయాలంటే this is let's say R ఇక్కడ G. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ రెడ్ వేయాలనుకుంటున్నాను. ప్రీవియస్ హౌస్ నాకు బ్లూ ఉంటే తక్కువ కాస్ట్ పడుతుంది, గ్రీన్ ఉంటే తక్కువ కాస్ట్ పడుతుంది. బ్లూ. ఇక్కడ నేను దీనికి బ్లూ వేయాలనుకుంటే ప్రీవియస్ హౌస్ నాకు ఏ కలర్ ఉంటే తక్కువ కాస్ట్ పడుతుంది? రెడ్. ఇక్కడ నేను గ్రీన్ వేయాలనుకుంటే ఏ కలర్ ఉంటే తక్కువ కాస్ట్ పడుతుంది? ప్రీవియస్ హౌస్ రెడ్, రైట్? అంటే ఇక్కడ దీని కాస్ట్ ఎంత చెప్పండి? బ్లూ ప్లస్ ఆర్, బి ప్లస్ ఆర్, 2 + 1 3, ఇది ఆర్బి, 2 + 3 5, ఇది ఆర్జి, 1 + 3 4. So if I have 2 houses now, what is the minimum color required, or what is the cost, minimum cost? What is the minimum cost? 3. And I'll choose this pattern, right?
సో ఇక్కడ నేను ఆర్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు ఐ కెన్ చూస్ బ్లూ ఆర్ గ్రీన్, బట్ డూ ఐ రియలీ నీడ్ టు చెక్ ఫర్ బ్లూ గ్రీన్? ఐ మీన్ లైక్ ఇక్కడ నేను ఒకవేళ గ్రీన్ ఉంటే నాకు తర్వాత వచ్చే ఎలిమెంట్ దీని మీద ఏమైనా డిపెండ్ అవుతుందా? నేను తర్వాత వేసే కలర్ దీని మీద డిపెండ్ అవుతుందా? దీని మీద ఏం డిపెండ్ అవ్వదు, అంతే కదా? సో దట్స్ వై ఐ కెన్ పిక్ అ మినిమం హియర్, రైట్? So now tell me the algorithm for this. If I have to paint a ith house, okay, let's say RGB arrays R ila unnai kada. Yeah. So if I have to paint a red ith house with red, so it takes R of I ante ith house ni R ani like, yeah, let's say this red, green, బ్లూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు రెడ్ ఆఫ్ 0 ఏమవుతుందో చెప్పండి. ఇప్పుడు మనకున్న 3 కలర్స్ ఆర్ ఆఫ్ 0, ఆర్ ఇది 111, బ్లూ 222. సో ఈ ఇన్పుట్ ఏంటి? ఆర్బిజి. దిస్ ఇన్పుట్ ఇస్ ఒక్కో హౌస్ ని ఏ కలర్ తో పెయింట్ చేస్తే ఎంత కలర్ పడుతుంది. ఈ రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ ఏంటి? ఎనీవన్? ఆ ఐత్ హౌస్ ని రెడ్ తో పెయింట్ చేస్తే రెడ్ ఆఫ్ ఐ ఏమని చెప్తుంది? ఇఫ్ ఐ పెయింట్ ఐత్ హౌస్ విత్ రెడ్ కలర్, వాట్ మినిమం కలర్ ఇట్ టేక్స్? గ్రీన్ ఆఫ్ ఐ ఏం చెప్తుంది? ఆ ఐత్ హౌస్ ని నేను గ్రీన్ తో పెయింట్ చేస్తే ఎంత మినిమం కలర్ పడుతుంది? బ్లూ అనేది ఏమని చెప్తుంది? ఐత్ హౌస్ ని నేను బ్లూ తో పెయింట్ చేస్తే మినిమం ఎంత కలర్ పడుతుంది? సో నా రెడ్ ఆఫ్ 0 అంటే నేను 0th హౌస్ ని, ఫస్ట్ హౌస్ ని రెడ్ తో పెయింట్ చేయాలంటే ఎంత కలర్ పడుతుంది? బేస్ కండిషన్స్ చెప్పండి. 1 అంటే నథింగ్ బట్ లైక్ డోంట్, ఐ మీన్ లైక్ వాల్యూస్ చెప్పండి. ఇక్కడ అల్గారిథం రాస్తే ఆర్ ఆఫ్ 0. సో సిమిలర్లీ గ్రీన్, హౌ మచ్ ఇట్ టేక్స్? ఫస్ట్ హౌస్ ని గ్రీన్ తో పెయింట్ చేయాలంటే 3. ఫస్ట్ హౌస్ ని బ్లూ తో పెయింట్ చేయాలంటే 3 ఆఫ్ 0. అండర్స్టూడ్? సో నా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 నుంచి రాద్దాం. ఫర్ ఐ ఈక్వల్ టు 1, ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐ లెస్ దెన్ n హౌసెస్, ఐ ప్లస్ ప్లస్. ఇప్పుడు నేను ఐత్ హౌస్ ని రెడ్ తో పెయింట్ చేయాలంటే ఎంత కలర్ పడుతుంది? ఆర్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ ప్రీవియస్ హౌస్ ని నేను ఏ కలర్ తో పెయింట్ చేయాలి చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను కరెంట్ రెడ్ తో పెయింట్ చేస్తే కరెంట్ హౌస్ ని, ప్రీవియస్ హౌస్ ని దేనితో పెయింట్ చేయొచ్చు? Minimum of బ్లూ, blue of I. green of I and blue of Blue I. of I. Similarly for the other two now. So green of I equal to G of I plus minimum of, what do I get here? Blue ఒకటి, red ఒకటి, right? Sorry, ఇక్కడ I minus 1, right? నెక్స్ట్ కరెంట్ దాన్ని బ్లూ తో పెయింట్ చేయాలంటే B of I అంటే ఐత్ హౌస్ ని బ్లూ తో పెయింట్ చేస్తే ప్లస్ మినిమం ఆఫ్ I minus 1 హౌసెస్ ని, I minus 1th హౌస్ ని దేనితో పెయింట్ చేస్తే మనకు తక్కువ కలర్ పట్టింది. సో I can choose it to paint with red or you can choose it to paint with green. So minimum of these two. సో ఫైనల్ గా ఏం రిటర్న్ చేయాలి నేను? n minus 1 హౌస్ కి ఏం రిటర్న్ చేయాలి? My function asks me to return how much color it takes to color n houses, making sure no two adjacent houses are painted with same color అనేది. సో అలాంటప్పుడు లాస్ట్, I mean like what should I return in that function? Minimum of red, Red. green, blue of I. So I n minus 1th house, like house of n minus 1, or you can say nth house. ఆ nth house కి
రెడ్ తో పెయింట్ చేస్తే మినిమం కలర్ పడుతుందా, గ్రీన్ తో వేస్తే పడుతుందా, బ్లూ తో వేస్తే పడుతుందా? సో మినిమం ఆఫ్ దీస్ త్రీ. సో మినిమం ఆఫ్ red of I minus 1, sorry, red of n minus 1, and minimum of green of n minus 1 and blue of n minus 1. Guys, understood this? అర్థమైందా? లాజిక్ అర్థమైంది, బట్ కోడ్ లెవెల్లో లైక్ రెడ్కి ఆర్కి అండ్ గ్రీన్కి బ్లూకి కొంచెం డిఫరెన్స్ చెప్తారా? ఓకే, బేసికలీ ఆర్జీబీ రెడ్ గ్రీన్. ఇఫ్ ఐఎమ్ అట్ నేను ఎయిత్ హౌస్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు నేను దీన్ని రెడ్ తో పెయింట్ చేస్తే నాకు ఎంత మినిమం కలర్ పడుతుంది? సో దిస్ వన్ ఐ వాంట్ టు నో. ఆర్ గ్రీన్ తో పెయింట్ చేస్తే నాకు మినిమం ఎంత కలర్ పడుతుంది? ఆర్ బ్లూ తో పెయింట్ చేస్తే మినిమం ఎంత కలర్ పడుతుంది? సో దిస్ వన్ ఐ నీడ్ టు నో, రైట్? సో దిస్ వన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రీవియస్ గా దేంతో పెయింట్ చేస్తాం అనేది, రైట్? సో ఈ కరెంట్ హౌస్ రెడ్ తో పెయింట్ చేస్తే ప్రీవియస్ హౌస్ కెన్ బి పెయింటెడ్ ఎయిదర్ విత్ గ్రీన్ ఆర్ బ్లూ, రైట్? అండ్ ఒకవేళ నాకు ఈ హౌస్ ని గ్రీన్ తో పెయింట్ చేయడం వల్ల ముందు ఉన్న అన్ని హౌసెస్ మేకింగ్ షూర్ నో టూ హౌసెస్ ఆర్ అడ్జసెంట్ అనేది మేక్ షూర్ చేసి నాకు గ్రీన్ తో పెయింట్ చేయడానికి లెట్స్ నాకు 100 యూనిట్స్ పట్టింది, బ్లూ తో పెయింట్ చేయడానికి 200 యూనిట్స్ పట్టింది. సో నా లెట్స్ ఈ కరెంట్ హౌస్ ని రెడ్ తో పెయింట్ చేయడానికి ఇట్ టేక్స్ 3 యూనిట్స్ అనుకోండి. సో దెన్ ఈ హౌస్ ని రెడ్ తో పెయింట్ చేయడానికి ఐత్ హౌస్ ని రెడ్ తో పెయింట్ చేయడానికి వాట్ విల్ బి ది కలర్? ఎంత కలర్ పడుతుంది మనకి? The color required to paint 0 to I houses with ith house being red is denoted by red of I. Okay. 0 to I houses with no two houses adjacent with ith house being green is represented by green of I. Okay. Similarly, red good ante. Sorry, blue good ante. Right. సో అలాంటప్పుడు నేను ఈ కరెంట్ హౌస్ ని రెడ్ తో పెయింట్ చేయాలంటే ప్రీవియస్ హౌస్ ని నాకు బ్లూ తో పెయింట్ చేస్తే ఎన్ని యూనిట్స్ పట్టిందో, బ్లూ తో గ్రీన్ తో పెయింట్ చేస్తే ఎన్ని యూనిట్స్ పట్టిందో తెలిస్తే I can simply choose the minimum out of those and then add it to the red, isn't it? So that's the thing here. Understood, yeah. Yeah, think of it again if you have any questions. సార్ ఇంత కోడ్ లోని మినిమం ఆఫ్ అని రాశారు కదా సార్, అదొకసారి చెప్పండి సార్ ఒకసారి. Okay. Yeah. సో ఇప్పుడు ఈ లాజిక్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు I'll again explain. సో ఫస్ట్ ఇది చూస్తుంది. సో రెడ్, బ్లూ, గ్రీన్
సో ఇది ఏం చెప్తుందంటే ఐత్ హౌస్ ని రెడ్ తో పెయింట్ చేస్తే టోటల్ ఎంత కలర్ పడుతుంది ఆ 0 to 8th కలర్ వరకు. ఐత్ హౌస్ ని బ్లూ తో పెయింట్ చేస్తే 0 నుంచి 8th హౌస్ పెయింట్ చేయడానికి ఎంత కలర్ పడుతుంది. ఐత్ హౌస్ ని గ్రీన్ తో పెయింట్ చేయాలంటే 0 నుంచి 8th హౌస్ వరకు పెయింట్ చేయడానికి ఎంత కలర్ పడుతుంది. రైట్ నౌ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ హౌస్ రెడ్ తో పెయింట్ చేయాలంటే 1 యూనిట్, ఫస్ట్ హౌస్ బ్లూ తో పెయింట్ చేయాలంటే 2 యూనిట్స్, గ్రీన్ తో పెయింట్ చేయాలంటే 3 యూనిట్స్. సో నేను ఇప్పుడు సెకండ్ హౌస్ అంటే ఫస్ట్ హౌస్ ని ఇండెక్స్ 1 దీన్ని నేను రెడ్ తో పెయింట్ చేయాలంటే ప్రీవియస్ గా 0th హౌస్ ని ఏ కలర్ తో పెయింట్ చేయాలి, బ్లూ ఆర్ గ్రీన్. సో దేంతో పెయింట్ చేస్తే మినిమం కలర్ పడుతుంది, బ్లూ తో పెయింట్ చేస్తే తక్కువ కలర్ పడుతుంది. కాబట్టి ఐ విల్ చూస్ బ్లూ, సో ఇట్ ఇస్ BR. అదే ఈ హౌస్ ని రెడ్ బ్లూ తో పెయింట్ చేయాలంటే ప్రీవియస్ ఇట్ కెన్ బి రెడ్ ఆర్ గ్రీన్, సో ఐ విల్ చూస్ R. ఈ హౌస్ ని గ్రీన్ తో పెయింట్ చేయాలంటే ప్రీవియస్లీ ఐ కెన్ చూస్ రెడ్ ఆర్ బ్లూ, సో ఐ విల్ చూస్ రెడ్. సో ఇప్పుడు కలర్ ఎంత రెడ్ తో పెయింట్ చేయాలి. ఈ ఫస్ట్ హౌస్ ని రెడ్ తో పెయింట్ చేయడానికి మినిమం కలర్ ఇట్ టేక్స్ ఇస్ 3. ఫస్ట్ హౌస్ ని బ్లూ తో పెయింట్ చేయడానికి మినిమం కలర్ ఇట్ టేక్స్ ఇస్ 5. ఫస్ట్ హౌస్ ని నేను గ్రీన్ తో పెయింట్ చేయాలంటే మినిమం కలర్ ఇట్ టేక్స్ ఇస్ 4. ఓకే, నౌ చెక్ ఫర్ సెకండ్ హౌస్. నేను ఈ సెకండ్ హౌస్ ని రెడ్ తో పెయింట్ చేయాలంటే ప్రీవియస్ గా విచ్ కలర్ షుడ్ ఐ పెయింట్ ఇట్ విత్. ప్రీవియస్ హౌస్ ని ఏ కలర్ తో పెయింట్ చేయాలి నేను, బ్లూ ఆర్ గ్రీన్, రైట్ బ్లూ. సో విచ్ వన్ విల్ ఐ చూస్. ప్రీవియస్ హౌస్ ని బ్లూ తో పెయింట్ చేయాలంటే 5 యూనిట్స్ పడుతుంది, బట్ గ్రీన్ తో పెయింట్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ 4 యూనిట్స్, సో ఐ విల్ చూస్ దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు నేను ప్రీవియస్ ని గ్రీన్ తో పెయింట్ చేస్తాను. సో దీన్ని గ్రీన్ తో పెయింట్ చేస్తానంటే ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ దాట్ దాని ముందున్న హౌస్ రెడ్ తో పెయింట్ అయినట్టే, బట్ ఐ డోంట్ కన్సిడర్ దిస్, సో ఐ ఓన్లీ కన్సిడర్ దిస్. ఓకే, సో దీన్ని బ్లూ తో పెయింట్ చేయాలంటే ప్రీవియస్ దాన్ని రెడ్ ఆర్ గ్రీన్ తో పెయింట్ చేయొచ్చు. విచ్ వన్ విల్ ఐ చూస్ నౌ, విచ్ వన్ 3, 4 minimum ఏంటి 3, right? I'll choose minimum of these two, so I'll choose R here. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ హౌస్ ని రెడ్ తో పెయింట్ చేస్తున్నామంటే ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ దట్ దాని ముందు హౌస్ బ్లూ తో పెయింట్ చేస్తున్నట్టు, రైట్. సో ఇక్కడ ఈ హౌస్ ని గ్రీన్ తో పెయింట్ చేస్తామంటే ముందు either you can choose with రెడ్ ఆర్ బ్లూ. సో దేంతో పెయింట్ చేస్తే మినిమం వస్తుంది, రెడ్ తో పెయింట్ చేస్తే మినిమం వస్తుంది. కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ ద కేస్. సో ఇప్పుడు ఎంత చెప్పండి, హౌ మచ్ కలర్. ప్రీవియస్ గ్రీన్ తో పెయింట్ చేయడానికి ఎంత 4, సో 4 + 1 5. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ రెడ్ తో పెయింట్ చేయడానికి 3, సో 3 + బ్లూ కి 2, సో 3 + 2 5. నౌ దిస్ వన్ no wait RGR. Okay. Spell. No, this one is just 3, right? Sorry for that. సో ఇక్కడ లెట్స్ రైట్ ఇట్ అగైన్. సో రెడ్ యాక్చువల్ గా 1, అంటే అన్ని హౌసెస్ ని పెయింట్ చేయడానికి రెడ్ 1 పడుతుంది, బ్లూ కి 2 పడుతుంది, గ్రీన్ కి 3 పడుతుంది. సో ఇక్కడ ఎంత కలర్ పడుతుంది, B + R 3, R + B 3, R + G 5, R + G 4. ఇందాక ఇక్కడ ఎందుకు 5 వచ్చింది తప్పు. సో ఇప్పుడు ఈ హౌస్ నేను రెడ్ తో పెయింట్ చేయాలంటే ప్రీవియస్ హౌస్ ఐ కెన్ చూస్ విత్ బ్లూ ఆర్ గ్రీన్. సో మినిమం బ్లూ కాబట్టి ఐ విల్ చూస్ బ్లూ. సో ఈ హౌస్ ని నేను బ్లూ తో పెయింట్ చేయాలంటే మినిమం ఐ కెన్ చూస్ రెడ్ ఆర్ గ్రీన్. సో రెడ్ తో వేస్తే మినిమం కాబట్టి ఐ చూస్ రెడ్. సో దీన్ని రెడ్ వేస్తున్నామంటే ఆబ్వియస్లీ దాని ముందు బ్లూ వేస్తున్నట్టు. సో ఇక్కడ నేను గ్రీన్ వేయాలంటే ప్రీవియస్లీ ఐ కెన్ చూస్ ఐదర్ రెడ్ ఆర్ బ్లూ. సో మినిమం ఏంటి, I can choose anything here, right? So I can choose RB or BR, anything. So ఇక్కడ ఎంత కలర్ ఉన్నట్టు, సో రెడ్ అంటే 1 ప్లస్ ప్రీవియస్ గా బ్లూ తో పెయింట్ చేయడానికి ఎంత పట్టింది 3 పట్టింది. సో 1 + 3 4. సో దిస్ వన్ కరెంట్ బ్లూ
ప్లస్ ప్రీవియస్ రెడ్ తో పెయింట్ చేయడానికి ఎంత 3 5. నెక్స్ట్ దిస్ వన్ RBG. సో కరెంట్ గ్రీన్ తో పెయింట్ చేయడానికి 3 ప్లస్ ప్రీవియస్ గా బ్లూ తో పెయింట్ చేయాలి. బ్లూ తో పెయింట్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ 3 6. సో మినిమం ఏంటి, ఈ లాస్ట్ హౌస్ ని రెడ్ తో పెయింట్ చేయాలంటే 4 యూనిట్స్, బ్లూ తో పెయింట్ చేయాలంటే 5 యూనిట్స్, గ్రీన్ తో పెయింట్ చేయాలంటే 6 యూనిట్స్. సో వాట్ ఈస్ మై ఆన్సర్ నౌ? I just have to paint all houses, making sure no two houses are or no two adjacent houses are of same color, right? So answer ఏమవుతుంది? Last house ని definitely I'll paint with red because red is of paint చేస్తే తక్కువ కలర్ పడుతుంది కాబట్టి. So let's see the same thing here. So yeah, let me just okay. So what do we need here? Right? So we need red, blue, green. Sorry, all మనకి అంటే ఇది లాంగ్ కాబట్టి సో లాంగ్ రెడ్ ఆఫ్ సైజ్ n, blue of size n, green of size n. Okay, so if red of 0 is nothing but R of 0, green of 0 is nothing but G of 0, blue of 0 is nothing but B of 0. For in I equal to 1, I less than n, I plus plus. So what should we say here? I plus plus. Current house, ith house ni red to paint cheyalante it takes red color plus minimum of previous house ni green to paint cheyalante comma previous house ni blue to paint cheyochu. So this should be the same thing for other three. So then green to paint cheyalante green to paint cheyalante either I can choose the previous one with red or blue. దీన్ని నేను బ్లూ తో పెయింట్ చేయాలంటే ప్రీవియస్ హౌస్ ని సో ఇప్పుడు కరెంట్ హౌస్ ని బ్లూ తో వేసి ప్రీవియస్ హౌస్ ని ఐ కెన్ చూస్ విత్ గ్రీన్ ఆర్ రెడ్. దట్స్ ఇట్. అండ్ దెన్ ఫైనలీ ఐ షుడ్ రిటర్న్ వాట్? రిటర్న్ మినిమం ఆఫ్ చెప్పండి రెడ్ ఆఫ్ n-1 comma again minimum of green of n-1 comma blue of n-1. That's it. Code looks simple, but a logic రావడమే కొంచెం. Yeah. Any questions anyone? Any questions? మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిపి ప్రాబ్లమ్స్ అని లైక్ సింగిల్ సొల్యూషన్ లాగా అనిపిస్తున్నాయి. సో అంటే కొంచెం ఇంట్యూజన్ నుంచి ఇట్లాంటి ఆప్టిమైజ్ సొల్యూషన్ తేవాలంటే
అంటే ఈ క్వశ్చన్స్కి ఫైన్, బట్ న్యూ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది, మీకు కష్టం అవుతుంది. సో డూ యూ సజెస్ట్ ఎనీ ఏదైనా ఆర్టికల్స్ కానీ అట్లాంటి ఫర్ ద డిపి టాపిక్ ఓన్లీ? Yeah, generally DP is all about patterns, right? So if you catch the pattern right, then it's easy. సో ఇది ఇంక్లూజన్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ ఇండెక్స్ ఏముంటే ప్రీవియస్ ఇండెక్స్ ఏముండదు. సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ జాయిన్ లేట్. సో ప్రీవియస్ ఇంకో క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో కౌంటింగ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ బైనరీ స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ లెంత్ అండ్ మేకింగ్ షూర్ దెర్ ఆర్ నో కన్సిక్యూటివ్ వన్స్ అని. సో ఆ క్వశ్చన్ లో ఏం చేస్తామంటే, సో ఇప్పుడు counting number of binary strings of length and making sure there are no consecutive ones. How many number of such binary strings are there of length n? Length 3 key, how many binary strings will be there? 0, 0, 0, 0, 0, 1. సో ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ కన్సిక్యూటివ్ వన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కన్సిక్యూటివ్ వన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కన్సిక్యూటివ్ వన్స్ ఉన్నాయి. సో 8 minus 3 5 వస్తాయి మనకి. సో హౌ కెన్ యూ సాల్వ్ దిస్? యూ కెన్ సాల్వ్ దిస్ బై అన్ ఇంట్యూషన్ దట్ సారీ ఈ కరెంట్ ఇండెక్స్ 1 ఉంటే ప్రీవియస్ కన్నీ ఏముండొచ్చు? 0 or 1. 1 రాకూడదు. 1 వస్తే ఏమవుతుంది? కన్సిక్యూటివ్ వన్స్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు కరెంట్ 0 అవుతుంది. ప్రీవియస్ గా ఎయిదర్ ఇట్ కెన్ ఎండ్ విత్ 1 ఆర్ ఎండ్ విత్ 0, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. సో ఇదే సేమ్ థింగ్, a similar thing we have did here as well, if you understand, if you see it properly. ఇది కొంచెం అర్థం అవుతే, like if you are able to get this, then this should be simple, I think. Okay. So next thing, you might have solved this question, but yeah. A simple question, a simple array question. You're given an array, right? So when the stock prices on day 0, day 1, day 2, up to day, ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. Let's say these are the stock prices, okay? So day 0, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Let's say you know all these values. So what is the maximum profit that you can make? ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి? స్టాక్ అంటే తక్కువకి కొని ఎక్కువకి అమ్మాలి. సో అప్పుడు మనకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ప్రాఫిట్ ఏంటి? సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ బయింగ్ ప్రైస్, రైట్? సో ఇక్కడ మాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? 7కి కొని 1కి అమ్ముతాను, 7 minus 1 6, ఆర్ 1కి కొని 7కి అమ్ముతాను. కెన్ వి బై విత్ 1 అండ్ సెల్ విత్ 7? No, actually. Could we buy on day 1 and then sell on day 0? ఈ రోజు కొని నిన్న అమ్మొచ్చా? అమ్మలేం కదా. సో 1కి కొని 7కి అమ్మలేము, రైట్? సో యూ కెనాట్ సే 7 minus 6 ప్రాఫిట్ ఇస్ 6, 7 minus 1 ప్రాఫిట్ ఇస్ 6. నో, బికాస్ ఈ రోజు కొని నిన్న అమ్మలేము. సో వెన్ యూ బై అ స్టాక్, what is the maximum profit that you can actually make here is the question. So 4-3 అమ్మొచ్చు. Sorry, Maximum profit 5 సార్. 4-3 yeah, 6 minus 1 5, correct. But how will you solve this? It's not a DP question, okay? A simple question. Say, how can we solve this? How can we solve this?
From the right, we need to calculate. Sorry. From the right side, we need to travel and get the maximum for every index actually. From the right side, pre-processing. Okay. ఓకే తర్వాత 4 అప్పుడు మ్యాక్స్ 4, 6 అప్పుడు మ్యాక్స్ 4, సో 6 అప్పుడు మ్యాక్స్ 6 అవుతుంది, 3 అప్పుడు మ్యాక్స్ 6. And we need to calculate the differences and find the profit. Yeah, that's a good solution. But దీనికి you need to store these values, right? You need some space to store this so often. Can you do it without that? 2 వేరియబుల్స్తో అయిపోతుంది. Okay. Oh, it travels చేసేటప్పుడే మీరు calculate. డిఫరెన్స్ అనుకొని క్యాల్కులేట్. So basically you're carrying a maximum value and calculating it. Yeah, correct. So other left నుంచి వెళ్తే you can carry a minimum value till now. అంతేనా? లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్తే you can carry a minimum value till now. సో ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ 7, ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ 1, ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ 1, మినిమం వాల్యూ 1 1 1. మీరు లెఫ్ట్ నుంచి వచ్చారు. ఐ సెడ్ యా యూ కెన్ డూ ఎనీవేస్. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. 7 1 5 3 6 4. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎట్ 3 ఇండెక్స్ నాకేం తెలియాలి? 3 కంటే ముందున్న వాల్యూస్ లో మినిమం ఏదో నాకు తెలియాలి, రైట్? So since I am traveling from left to right, so I'll note down what is the minimum value that I have encountered till now, right? Let's say the 4 అనుకోండి. Yeah, let's say the 4. So 3 దగ్గర ఉన్నప్పుడు minimum value that I have encountered till now is only 4. But I got 3. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? నా minimum value ని 3కి అప్డేట్ చేస్తాను. So I cannot sell with 3. సో నేను మినిమం వాల్యూని 3కి అప్డేట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ 6కి వెళ్ళినప్పుడు I know the minimum value till now is only 3. So I will sell with 3, buy with I will sell with 6 and buy with 3. So profit I get is 3 here. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వస్తాను. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మినిమం వాల్యూ దట్ ఐ హ్యావ్ టిల్ నౌ ఇస్ 3 ఓన్లీ. అదే 4కి అమ్మితే ఏమవుతుంది? ప్రాఫిట్ 1 అవుతుంది. బట్ 6కి అమ్మితే ప్రాఫిట్ 3, 4కి అమ్మితే ప్రాఫిట్ ఓన్లీ 1. సో దిస్ ఇస్ ది మాక్సిమం ప్రాఫిట్ దట్ ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ ఫెచ్. అర్థమైందా? దట్ మీన్స్ నేను లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఐ ఓన్లీ నీడ్ టు మెయింటైన్ మినిమం వాల్యూ టిల్ నౌ. Answer equal to into minimum value equal to prices of 0. అంటే ఫస్ట్ వాల్యూకి మినిమం అని పెట్టేసుకుంటాను. తర్వాత ఫర్ ఇంట్ I 0, I 1, I less than n, I less than prices dot size, right? I plus plus if prices of I is less than our answer, sorry, our minimum value till now. So I can simply update minimum value. Otherwise, if I can make a sale on that day, so profit time అవుతుంది prices of I minus minimum value till now. That's it. So if this value is greater than answer, then I'll update answer. అంతేనా? Okay. So then return
ఆన్సర్. దట్స్ ఇట్. అర్థమైందా? Yes, sir. Yeah, that's it. So I have pasted in the Google Docs. You can look at it. So yeah, this is our last class for coding. So next week system design. Tarvata week, sorry, next week CS fundamentals. Tarvata week system design. So any questions, anyone? Yeah, fine then. Enjoy. Happy weekend. Thank you. Yeah. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడైనా కోడింగ్ క్వశ్చన్ ఉంటారు కదా సార్? Sorry, coding. అంటే ఇప్పుడు సిస్టమ్ డిజైన్ క్లాస్ అంటే నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే మధ్యలో అడగవచ్చు సార్ తర్వాత. Yeah, you can answer. You can answer. Yeah. ఓకే సార్. సార్ మిగిలిన దేనికి ఓన్లీ ఓవరాల్ గా చెప్తారు కదా అంతే. ఏది? సారీ, ఐ డెంట్ గెట్. అంటే ఇప్పుడు సిస్టమ్ డిజైన్ ఏం చెప్తారంటే ఓన్లీ ఓవరాల్ గా చెప్తారు సార్ అంతే సార్. I mean, like first over 2 classes. Introduction to system design. What are components we have in system design? Why do we want to design a system? Right. So everything in that, and then maybe one particular system, like Amazon system design, some Tinder, WhatsApp, either of system design discuss this. That should be it. Yeah, we'll basically discuss entire system design basics. Introduction to system design. సార్ సిస్టమ్ డిజైన్ బేసిక్స్ అంటే లో లెవెల్ డిజైన్ అనే వస్తుంది సార్ అది? LLD కాదు, HLD. సార్ ఇప్పుడు SD 1 కి ట్రై చేయాలంటే బేసిక్ తెలిసి సరిపోతుంది సార్ సిస్టమ్ డిజైన్? System design ఎవరు అడగరు. We don't have to do it. ఓన్లీ డేటా స్ట్రక్చర్. Yeah, అంతే. Maybe కొన్ని కంపెనీస్ లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో మెషిన్ కోడింగ్ రౌండ్ అని పెడతారు, బట్ దట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ LLD లా. కొంచెం అంత కూడా అవసరం లేదు, జస్ట్ నార్మల్ గా జావా క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయడం చేస్తారు అంతే. But yeah, only Flipkart I have seen where they ask that. So no other company asks. సార్ ఇప్పుడు ఏ కంపెనీ అయినా అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడిగిన సార్ అది మనం ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా సాల్వ్ చేస్తాం. Sorry? అంటే ఇప్పుడు ఏ కంపెనీ అడిగినా సరే అది అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి మనం ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా అది Yeah. solution. Yeah. సార్ అంటే ఎలాంటి ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయింది కదా సార్ కోడింగ్, సో ఎలాంటి టాపిక్స్ లో కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉంటే బాగుంటుంది సార్? అంటే Yeah. గ్రాఫ్స్ అవన్నీ ఉండే అవి చాలా హార్డ్ ఉండే, సో ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు కూడా కొంచెం ఆలోచించి చాలా కష్టంగా వెళ్తుండే అలా. Yeah, like interviews లో generally arrays, trees, graphs చాలా రేర్, ఎవరు పెద్ద ఆడారు. సో ట్రీస్ వరకు కొంచెం పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది, బాగుంటుంది. యా, బేసిక్లీ STL రాయడం రావాలి. సో మీరు ఇంటర్వ్యూలో కూర్చొని లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అ ప్రయారిటీ క్యూ, అండ్ దెన్ if you want to design your own priority queue, then that's gone. So yeah, you should know STL and all. So some basics. సార్ DP లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సార్? DP లో అడుగుతారు, బట్ జనరల్గా ఐ మీన్ లైక్ that depends on the interviewer. I mean, let's say ఇప్పుడు ఒకడు 1-2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న క్యాండిడేట్ అనుకోండి, వాడన్ని నా ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ చూపిద్దామని చెప్పి రాడ్ క్వశ్చన్ అన్ని పట్టుకొస్తాడు, అవి వాడికే రావు.
వాడు ముందు నైట్ కూర్చొని సాల్వ్ చేస్తాడు, ఆ క్వశ్చన్ తెచ్చి మిమ్మల్ని అడుగుతాడు. బట్ అ గుడ్ ఇంటర్వ్యూయర్ ఆస్క్స్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ బిఫోర్. ఏదో ఒక లాజిక్ ఉంటుంది, ఆ లాజిక్ పట్టుకొని సాల్వ్ చేయాలి. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అవి ముందు చూస్తేనే చేయగలరు, అలాంటి క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో అడగడం వేస్ట్, టైం వేస్ట్. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వేర్ ఇన్ యూ నీడ్ టు క్యాచ్ అ పాయింట్ దేర్, అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ కెన్ క్యాచ్ దట్ దెన్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ సాల్వ్. సో ఇట్ ఎంటైర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇంటర్వ్యూ, బట్ కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు వస్తే దే నో వాట్ టు ఆస్క్, వాట్ నాట్ టు ఆస్క్ అని. యా, సో జనరలీ ఫస్ట్ సెకండ్ రౌండ్స్ లో అమెజాన్ కానీ ఇలాంటి వాటిలో ఫస్ట్ సెకండ్ రౌండ్స్ లో ఏం చేస్తారు, ఈ SD వాళ్ళకి నిన్న మొన్న జాయిన్ వాళ్ళకి ఇస్తారు ఇంటర్వ్యూ. వాడేదో రాడ్ అని పట్టుకొస్తాడు, వాడికి కూడా రాదు. Yeah, that's how it happens. సార్ ఇంతవరకు మనం చేసిన క్వశ్చన్స్ కానీ ఆ లాజిక్స్ కానీ మీరు ఇచ్చిన హోంవర్క్ గా ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ కానీ ఇవి కొంచెం కంప్లీట్ గా ఆ లాజిక్ అర్థం చేసుకుని ప్రిపేర్ అయితే చాలా కొంచెం చాలా అని చెప్పలేను, బట్ దట్ షుడ్ గివ్ యూ గుడ్ ఎనఫ్ ఐడియా టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద క్వశ్చన్స్ వుడ్ బి. అండ్ యా, అంటే లైక్ ఇట్ విల్ షో యూ ద పాత్ అంతే. ఇది చేస్తేనే సరిపోతుంది అంటే ఐ డోంట్ నో, మేబీ మీరు చేసిన క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతా, ఎస్ దెన్ దట్స్ అ క్వశ్చన్. బట్ I think we discussed a good enough number of patterns. So our patterns లో ఏమైనా questions వస్తే you can solve it. Or I mean like మనకున్న 8 weeks or 6 weeks of time లో ఫస్ట్ వీక్ ఆ ఇంట్రడక్షన్ వదిలిపెడితే, సో రిమైనింగ్ 5 weeks లో సో వాట్ ఎవర్ వీ కుడ్, ఐ మీన్ సమ్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ DSA, రైట్? సో ఇవి నేర్చుకుంటే దెన్ యూ కెన్ ఏమంటారు, యూ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్, రైట్? సో మేబీ ఒక 10-20% తెలిస్తే దెన్ you can proceed further how to solve questions and some patterns there, right? So that's how it is. Thank you, sir. Very different. Sorry. Can you text in the chat? Okay. అంటే వరాకి గురించి అడుగుతున్నాను చెప్పారని Oracle. Yeah. I have text. అతనికి మెసేజ్ చేశాను, మేబీ ఈ వీకెండ్ రిఫర్ చేస్తాడు. మెయిల్ వచ్చింది రిఫర్ మెయిల్. కెన్ యూ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద? ఎవరు రిఫర్ చేసింది? చిరంజీవి అన్నది. యా ఓకే. ఓకే. ఒక మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయగలుగుతారా? యా, జనరలీ ఆరకిల్ ఇంటర్వ్యూలో 1 OT, 3 DSA రౌండ్స్, 4th సింపుల్ HR రౌండ్ ఉంటుంది అంతే. సో మేబీ ఫస్ట్ రౌండ్ కానీ సెకండ్ రౌండ్ కానీ థర్డ్ రౌండ్ కానీ ఎవరో ఒకరు ప్రాజెక్ట్స్ గురించి అడుగుతారు, సో రిమైనింగ్ DSA అడుగుతారు. సో ఇన్ ఎవ్రీ కోడింగ్ రౌండ్ యూ మైట్ గెట్ 1 or 2 DSA క్వశ్చన్స్, అండ్ దట్ షుడ్ బి సింపుల్. ఐ మీన్ మనం సాల్వ్ చేసినంత కష్టం కూడా ఉండదు. Oracle should be easy to crack. Yeah, and some good understanding, good grip of projects. So like general projects అడిగేటప్పుడు అందులో ఏదో ఒక కోర్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా. లెట్స్ సే అదే ML ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి. సో యూ కమ్ అప్ విత్ కొన్ని ఇటరేషన్స్ చేసిన తర్వాత యూ గెట్ అ మ్యాట్రిక్స్, and then you multiply that matrix with an input, and then you get some results, something like that, right? So they might ask you to write that logic, ఒక sample input తీసుకొని how you do this multiplication and how do you get the output, something like that. And yeah, like project law, if they ask why this, why not that, so should be ready for that questions. Okay. Thank you. Yeah, anyone has distributed systems experience or microservices?
No, sir. Vivek? Like, నాట్ మచ్ సార్, అంటే ఒక ఇంటర్నల్ ప్రాజెక్ట్ చేసిండే మైక్రో సర్వీసెస్లో, ఐ మీన్ ఇన్ హౌస్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ కంపెనీ. I think Nutanix lo one guy said that వాళ్ళ team లో ఉన్నాయని. ఓకే, Maybe I'll get the resume. లైక్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అయితే ఉంది. Yeah. అండర్స్టాండింగ్ Like, సెన్స్. yeah, they were asking minimum 6 months of experience. 6 months and అడుగుతున్నారంటే literally they were asking around కొంచెమైనా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా లేదా అని అడుగుతున్నారు. Maybe I'll try to research. Maybe I'll share my updated one. Microservices ads. Yeah. Anyone else knows microservices, distributed systems? Yeah, not just now, but future లో ఏదైనా referral కావాలన్నా some good product based company, please do reach out. So I'll get it. Okay, guys. Thank you. Thanks for joining. Thank you, sir.